proton number. Okay, so today we will learn about matter. So the first question, what define proton number? So the proton number is number of proton in the nucleus of the atom of an element. Nucleus tu dalam atom, atom tu dalam element. Okay. And nuclear number is number of proton and neutron, proton and nucleon. Okay. In the nucleus of the atom of an element. It also known as mass number. Nombor jisim. Dulu kita belajar nombor jisim. Okay, next. The next question is isotope. So let's define isotope. So what is isotope? Isotope are two or more atoms of the element that have the same number of proton but different number of neutron in the nucleus. Okay. Two or more atoms. Isotope ni soalan yang famous jugalah dalam exam. Kalau keluar dia suka tanya. Isotope, two or more atoms. Atoms lebih daripada dia dua atau lebih. Okay. Of the same element. Okay, elemen yang sama that have same number of proton, but different number of neutron. Different number of neutron in their nucleus. So proton and proton and number of neutron ni dia duduk dalam nucleus lah. Okay. Done? Done. Okay, now kita pergi kepada pengiraan. Kita pergi soalan seterusnya. Okay. So the next question is write the isotopic notation. Isotope notation. Isotope notation ni dia mesti simbol. Okay, for each of the following species. Okay, we have 4 species here. P, Q, R and S. Okay, so for the isotopic notation, given now number of proton, number of neutron and also number of electron. So this question asks you to write the isotope notation. Okay, so let's see what is isotope notation. Okay, the isotope notation is this one. Ini kita panggil isotope notation. Okay, kita tengok. Okay, yang ni. Okay, dia ada elemen simbol. Okay, dia ada proton number which is located at the bottom here on your left. Okay, we have nucleon number. Nucleon number is proton plus neutron. Okay, sambil-sambil tu you boleh jot down lah dekat dalam tutorial tu. Tak perlu, ni maknanya kita dah buat latihan sambil kita buat nota terus. Okay, so we located the nucleon number at the above side on your left. Okay, so example here. Okay, yang ini faham Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Okay, now kita pergi kepada latihan. But now dia bagi, data yang dia bagi proton, neutron and electron. Okay, so ada contoh-contoh tak? Okay, so kalau nucleon number
nuclear number, dia sini 202, proton number dia bagi, proton number 80. Okay, the number of neutron equal to A minus Z 202 tolak dengan 80, kamu akan dapat neutron number. So soalan sekarang is given neutron number, meaning neutron number plus proton it equal to nuclear number. Boleh? Proton number plus neutron number it will equal to nuclear number. So this is the charge. Okay, so kita tengok macam mana dia nak kira charge. Okay, charge dekat sini. Okay. Cation has the number of electron less the number of proton. Number of electron less number of proton, so it will become positive ion. Okay, anion, the number of electron greater than number of proton, so it will become anion. So the differences will become the number of charge. The differences will become number of charge. Okay, let's start with the exercise. Okay, so from the notes we have a conclusion here. When proton plus the neutron, P is a symbol for proton, N is the symbol of neutron, it will equal to the nuclear number, which is Z. Z tadi kan? Okay, so if the number of electron less the number of proton, so it will become cation. While when electron is greater than proton, it will become an ion. So example here we have P. Okay, the symbol is P. Our element is P. So we have to write P. Okay, so the proton number is located at the below here on your left. So this is 1. Okay, the nuclear number is 1 plus 0, so equal to 1. One plus the 0 is equal to 1. Okay, how about the electrons? Okay, the number of electron is greater than proton. So it will become negative. Okay, how many the differences between this number? So equal to 1. So 1 minus. When you write the symbol for the charge, it must located number first followed by sign. Number first followed by sign. Okay, number first. Okay, sign after that. Okay. Okay, we go to Q. Okay, Q. Okay, now we have Q. Okay, the proton number is 1, so we located 1 here. Okay, why we have nuclear number 1 plus 1. 1 plus 1 equal to 2. So this is our nuclear number, and our electron is less than proton, so it must be
positive cation. So the differences is 1. So you have to locate 1 before the sign. Okay. Okay. Biasanya kalau 1 kita tak tulis lah. So kalau you nak tulis Q, 2, 1 positive, also acceptable. Also acceptable. Okay, next we have R here. Okay, we have R. Okay, the proton number is 9, while our nucleon number 9 plus 10. 9 plus 10 equal to 19. So the number of electron now is greater than proton. So it will become an ion, negative. So what is the differences between 9 and 10? Equal to 1. Equal to 1. So that is the isotope notation. Okay, look at here. Okay, the last one is S. The last one is S. Okay, S, we have proton number equal to 2, while the nucleon number 2 plus 2 equal to 4. Equal to 4. Okay, look at the electron and proton. They are same number. So when it's same, it will become neutral. So no charge needed here. This is neutral. When electron equal to proton, this is neutral. Okay. So itu bahagian yang penting lah yang you perlu faham. Yang ini dengan yang ini kita tambah, dia akan jadi nucleon number. Okay, next question. Sekejap saya cari. Okay, this one. This one, this one, this one, this one, this one, this one, this one. Okay. State the number of subatomic particles. State the number of subatomic particles. Okay. Bila dia sebut perkataan, ini pernah keluar exam tahun lepas. Bila dia sebut subatomic particles, you mesti tahu ada 3 benda yang you kena letak, iaitu proton, neutron and nucleon number, neutron, betul lah, nucleon and also electron. Okay, ada 3 benda tu bila dia sebut subatomic particles. So for the silicon 28, okay, 28 ni kalau dia letak nombor macam ni, this is the nucleon number. This is nucleon number. This is nucleon number. Okay, kalau dia letak macam tu. So apa yang perlu kita buat? Macam mana kita nak state proton, neutron, electron tu? So this one you have to refer to the list of proton number tu. List of proton number. Kalau dalam exam dia akan bagi list lah. Okay, dalam exam dia tak akan bagi periodic table. Dia akan bagi benda ni. Dia panggil relative atomic mass of selected element. Okay, dia akan bagi benda ni So, kita tengok sekarang. Okay, silicon.
cari silikon. Silikon. Okay, here is silicon. Here is silicon. So silicon, the proton number is 14. 14. Proton number is 14. So proton number is 14. Proton number is 14. So how about the neutron number? Neutron 14. equal to 14 juga. 28 minus 14 equal to 14. 28 dia tadi kan? Sekarang kita tolak lah. So electron. Okay, silicon 28 is a neutral. So since it is neutral, so the electron will become 14. Proton must equal to electron. So equal to 14. Okay, next we have chlorine 37. Chlorine 37. So according to our list, chlorine, we have proton number equal to 17. This one equal to 17. So proton, so apa-apa hal cari proton dulu. Proton equal to 17. Neutron equal to 28 minus 17 equal to 37. 37 miss. Oh, sorry. Tengok yang atas pula dah. 37. Okay. 37 minus 17. Saya saja nak uji. Berapa? 20, right? 20. Okay, 20. So electron. So since this is neutral, so 17, the number of electron also equal to 17. So kita habis subtopik yang ini. Boleh saya masuk subtopik? Okay, kita masuk yang kedua. Yeah. Yes, you have. How can I tell if the elements are neutral? Neutral, because there is no charge here. This is only the name chlorine 37. It not state any charge at the name. So yang ini dia tak ada charge. This is neutral. Kalau tidak, dia akan tulis ion chloride ataupun chloride ion. Itu maksudnya dia ada charge. Boleh Bennett or Justin? No, that's me. Okay, boleh. Okay. Ataupun dia akan sebut perkataan ion. Ion chloride. Ion silicon. So maksud that kalau yang itu, the proton number and the electron number are not same. So Okay. there is a charge there. Okay. Next, we go to the next one. Define a relative atomic mass. Okay, kita masuk chapter yang ini pula. Soalan nombor 2. So, relative atomic mass is the mass of one atom of element compared to 1/12 the mass of one atom of carbon 12 with the mass 12 ANU. Dalam nota tak ada. Yang dia bagi bentuk ni saja. Kamu boleh tulis dalam bentuk ni. Relative atomic mass. Okay. Kalau untuk metrik dia guna simbol AR. Relative atomic mass AR. This is the symbol. Okay, equal to mass of one atom of element compared to 1/12, 1/12 daripada mass of one atom carbon 12. Okay, dia compare dengan carbon 12. Okay, carbon 12 ni is the most stable atom.
most stable atom among the element lah. So the mass of one mass of one atom of carbon 12 is equal to 12 AMU. 12 AMU. So 12 times with 1/12, so equal to 1. So you will get the mass of one atom of an element. An atom of X is twice, 2 kali ganda as heavy of one carbon 12 atom. Okay, the question is determine. Okay, determine. Dia guna perkataan determine. Determine dia tak boleh just bagi jawapan dia 24 ke 12 ke, tak boleh. So you have to show how you get the final answer. So determine the relative atomic mass. Okay, bila dia sebut perkataan relative atomic mass, okay, apa yang you perlu tahu ialah this is unitless. Tak ada unit. Relative atomic mass, syarat dia tak ada unit. Okay. So apa yang kita perlu buat untuk kira relative atomic mass ni? So seperti yang kita ada tadi, AR equal to mass of apa tadi? Mass of one atom over 1/12 times with mass of carbon 12. Okay. Okay. So mass of one atom, mass of one atom the unit is AMU. Semalam ada orang tanya saya unit AMU tu. AMU ataupun dia boleh tulis U. Also acceptable. Atau okay, AMU meaning atomic mass unit. Atomic mass unit. Okay. So sebab tadi kita nak kira AR tadi kan. AR tu dia adalah unitless. Dia tak ada unit. Okay. So X sekarang ni adalah 2 kali ganda dan 2 kali ganda berat karbon 12. So karbon 12 berat dia ialah 12 AMU. So meaning 2 times 12.00 AMU over 1/12 times 12 AMU. Okay, so you cancel out. Now, this method actually we want to cancel the unit AMU. That's why you will get the answer is 24.00 without the unit. That is we call relative atomic mass. Tujuan AR ni adalah untuk cancel dia punya unit. Maksudnya kalau orang tanya relative, automatic you tahu dia tak ada unit. Okay, so macam mana nak cancelkan nilai atom untuk relative atomic mass ni? So kita mesti guna bandingkan dengan 1/12 daripada mass of carbon 12 tu. Mesti tunjukkan cara yang ini. Okay, so next kita pergi yang kedua. The relative atomic mass of element Y, okay, is 32. Calculate the mass of one atom of Y in gram. Okay, so sekarang ni dia suruh kira mass of atom of Y in gram.
yang kita ada AMU, tapi sekarang dia suruh convert ke dalam bentuk gram. Okay. So kita tahu nilai dia sekarang ni. Okay. AR of Y is equal to mass of one atom Y over 1/12 mass of atom carbon 12. So AR is given 32. 32 equal to mass of one atom Y over 1/12. Sorry, ni darab 12 AMU. So mass of one atom equal to 33.00 AMU. Sama dengan 32 AMU. One atom Y equal to 32.0 times with 0.167 times 10 power of negative 24. So someone tolong kirakan untuk saya. Sekejap. Ni. Kirakan untuk saya. 5.344 5.344 darab 10 kuasa negatif 23. 23 gram. Satu atom apa tu? Ini dia punya nilai proton tadi. Standard ini standard. Okay, untuk nombor 3, okay, yang ini tentang AMU relative atomic mass. So tentang relative atomic mass, kita tahu dia tak ada unit. Itu kita penting. So macam mana nak hilangkan unit tu? Kalau dia bagi dalam bentuk AMU, kamu kena guna rumus yang ini. Kena tunjuklah. Determine. So you kena tunjuk, show it. How you cancel the unit. So by using this equation. Okay. This one, soalan nombor C ni dia nak tunjuk kita nak tukar dia ke dalam bentuk gram. Okay, ni just revision Okay, now kita pergi soalan nombor 3. Soalan nombor 3 tentang isotop. Okay, soalan nombor 3 tentang isotop. Okay, tentang isotop, kita tengok nota sekejap. Tentang isotop. Okay, yang ini kita akan jawab nombor 3B dulu. Okay, sebab 3B tu lebih mudahlah untuk difahami. Okay, so this is mass spectrometer. Okay, dalam mass spectrometer ni nanti dia letakkan elemen dalam ni, dan elemen ni akan dipisahkan berdasarkan mass. So terhasillah isotop. Okay, berdasarkan dia punya mass. So this is the mass spectrometer. Okay, dia akan dipisahkan. Elemen tu maksudnya dia letak klorin. Elemen klorin dia akan pecahkan pula kepada klorin yang berbeza-beza. Okay, contoh kita ada magnesium. Okay, contoh yang ini klorin, dia akan keluar klorin 35, mass dia 35. The another one is klorin 37, mass dia 37 lah. Okay, so this is same element. Same element maksudnya dia adalah isotop because different neutron number.
Okay, now we go to this one. This one we call peak. Okay, spectrometer. Okay, the mass of intensity of the ion are recorded in the form of graph called mass spectrum. Okay, this is mass spectrum. Okay, dalam mass spectrum ni saya nak ajar, okay, dia ada tiga palang. Kita panggil peak, P-E-A-K. Okay, dia ada tiga puncak. Okay, 1, 2, 3. Okay, 3 puncak maksudnya dia akan ada 3 jenis isotop. 3 jenis isotop. Meaning the magnesium now it has magnesium 24. This is mass mass. Magnesium 24, magnesium 25 and magnesium 26. So antara tiga-tiga magnesium ni, magnesium yang paling banyak dalam muka bumi ialah magnesium 24. Magnesium 24. Kenapa saya kata paling banyak? Sebab dia punya puncak, dia punya peak ni adalah paling tinggi. 63%. Okay, 63. Okay, compared to 26, 9.1 and the smallest one is 8.1. Magnesium 25. Okay, next. Okay. So the head of each line is proportional to the abundance of each isotope. Magnesium 24 is the most abundant of the 3 isotope. Okay, so sekarang cara kita nak mengira pula. Okay, calculate the atomic mass. Okay, the atomic mass of element is the average of mass of mixture of isotope. Okay, this is the equation that you have to remember. The atomic mass of an element is equal to total relative abundance of each isotope times with isotopic mass of each isotope over relative abundance, the total of relative abundance. Okay, so boleh kita pergi kepada contoh. Okay, ini dia punya nota lah kalau you nak baca balik. Okay, saya pergi kepada contoh. Okay, contoh yang kita ada ni, kita diberi zirconium. Zirconium. The following is the mass of zirconium. Calculate the average. Average. Okay, soalan dia guna perkataan average atomic mass of zirconium. Okay, soalan pertama saya, ada berapa jenis isotop dalam zirconium? 5. 5. Sebab dia ada 5 puncak. Ada 5 puncak, maksudnya ada 5 isotop. Okey, isotop zirconium yang paling banyak ialah zirconium 90 paling banyak sebab dia paling tinggi. Okey. The axis Y here we can state as the percent intensity of relative abundance. Okay, ataupun nama lain dia tak di dalam nota, sebab tu saya kata terus salin kat sini. Sambil-sambil belajar kita terus relative abundance ataupun percent intensity. Okay, there are 5 types of isotope. So here we have 5 isotope. Okay, so sekarang kita nak kira. Dia suruh kira average atomic mass. Average atomic mass equal to, okay, total. Dia kata total. Total tu maksudnya dekat sini 90 darab 52. 90 darab 52. Okay, boleh ikut saya? Tambah 91 darab 9. Tambah 92 darab 12.
tambah 93 darab 4 tambah 94 darab 13. Okey. Sampai kat situ. Apa nak tanya? Ya. Tu bukan darab 14. Oh, saya salah 13. Okey, 14 sayang. Sorry. Thank you. 14. Okey. Itu yang dikatakan, okey. Ini yang dikatakan yang ini ni. Relative abundance of each isotope times with isotopic mass of each isotope. So this is isotopic mass. This is isotopic mass. This is isotopic mass. This is relative abundance. So you darab lah 90 darab 52 tambah dengan 91 darab 9 setiap satu. Okay, so divide dengan jumlah semua ni. Jumlah yang ni relative abundance. So normally 52 tambah dengan 9 tambah dengan 12, tambah dengan 14, tambah dengan 13. Okey, sampai dekat situ. Ada apa-apa nak tanya? Tahu nak ambil data kat mana? Kalau dibagi mass spectrum? Tahu. Okey, cuba kira untuk saya boleh? 91.27. Okay, 91.27. Kalau you bagi data yang ini saja, you akan dapat kosong markah lagi. You have to state A, M, U. Because the question is asked average atomic mass. So it must have unit A, M, U. Okay. Now we go to the next question. Okay, ini dalam bentuk mass spectrum. Contoh soalan, dia bagi dalam bentuk mass spectrum. Okay, the another question dia bagi dalam bentuk ratio. Okay, kita jawab last question. Chlorine isotopes occurs naturally, chlorine 35 and chlorine 37. There are two types of isotope. The ratio of the relative abundance, okay, the relative abundance, okay, dia dah bagi dekat sini. Of these two isotope is chlorine 35 over chlorine 37 equal to 3.125. Okay, what is the ratio for chlorine, what is the relative abundance for chlorine 37? It must be 1. Is it correct? The ratio ialah bahagi kan? So the chlorine 35 is 3.127. While the chlorine 37 is 1. Based on the scale carbon 12, the isotopic mass of chlorine and 35 and 37 are, okay, dia dah bagi dekat sini, this one and this one, mass dia respectively. Calculate, okay, the question asks average atomic mass of chlorine. Okay, berapa purata atomic mass dia? Okay, so average atomic mass of chlorine equal to, okay, what is the relative abundance for chlorine 35? For chlorine 35? 3.127. 127 times with the mass is 34.9689 plus with the ratio here over 1, so 37 1 times with 36.9659 over 3.127 plus 1. Okay.
Tolong kira untuk saya. Sorry madam. Yes. Boleh repeat tak? Boleh repeat yang mana ya? Yang daripada 3.127 tu. Okey, ini dia bagi dalam bentuk ratio. Okey, contoh ratio. Ini ratio ayam dengan itik sama dengan 2. Okey. So berapa ekor ayam? 2 lah. Itik dia akan jadi 1 sebab 2 nisbah 1. Okay. Ayam nisbah itik sama dengan 2 nisbah 1. 2 bahagi 1 dapatlah 2. Yang ni faham tak? Faham. Zul? Yang ni faham? Faham. Kalau dia kata ayam nisbah itik, sebab dia kan hasil pecahan kan. Ayam nisbah itik sama dengan 3.5. So maksudnya ayam dibahagi itik dapat 3.5. 3.5 bahagi dengan 1 lah, kita nak cari pemboleh ubah untuk itik tu. So itu datangnya 1 tu tadi. Okay. Thank you. Okay. Tolong kirakan untuk saya. Okay, thank you. 35.45 kan? Okay, 3 significant number. Okay. Significant number akan bererti dia kira daripada depan 1, 2, 3 yang ada nombor. Okay, this is AMU. Tadi Ilham Sofia dia kira 3.56. So jauh tu. Sepatutnya 35.4. Ilham. Kita cek balik awak kira macam mana. Saya. Okay. So, okay. Macam mana nak tahu kamu punya calculation tu dalam average yang betul. So ini 35, maksudnya dia mesti antara dua nombor ni dalam julat, dalam average 34 dengan 36 sebab this is average. So you mesti dalam julat ini. Sama juga dalam case ini 91.27. So dia mesti dalam average 90 ni sebab kita punya nombor tu dalam 90. So kalau lah let's say you kira-kira dapat 30, there is something wrong somewhere, you kira salah. There is another tips how you determine that your answer is almost correct. Okay, any other question? Tak ada. So we have done here. It's done.